Вітаю вас, шановні глядачі. Традиційно у цій порі в ефірі програма «Про все, крім політики». Якщо є питання чи думки, телефонуйте, адже ми працюємо у прямому ефірі. Так само свої відгуки можете написати на електронну пошту, адреса «Час від часу» з'являтиметься на екрані. І ласкаво прошу на сайт програми, там ми поспілкуємося, або ж ви зможете переглянути попередні ефіри. Також нас можна знайти у соціальних мережах. А тепер до теми сьогоднішньої. Часто буває, що дізнавшись про настання вагітності, жінка з жалем і хвилюванням згадує про те, що нещодавно випила келих шампанського або ж склянку пива, ще не розуміючи, що вже вагітна. Ця схвильованість абсолютно обґрунтована. Народження дитини – це дуже відповідальний крок, тому потрібно підготуватися до такої події і дізнатися, що можна, а що зась вагітним мамам. У кожної вагітної виникає питання, а чи можна вживати спиртні напої? І не кожна майбутня мама знаходить правильну відповідь на ці запитання. Всім відомо, який вплив робить алкоголь на дорослу людину, тому і не важко уявити, що навіть крапля спиртного може створити ще ненародженим малям. Алкоголь здатний зруйнувати нервові клітини у здорової людини, у якої їх предостатньо, але у дорослої людини вони можуть компенсуватися іншими. А от у плода така можливість украй мала, тому такі діти в майбутньому можуть бути замкнутими, некомунікабельними і мати проблеми з навчанням. Деякі лікарі дозволяють своїм вагітним пацієнткам вживати невеликі дози вина. Але вже давно доведено, що алкоголь у будь-якому вигляді, чи то вино, чи шампанське, або ж навіть пиво, протипоказаний вагітним жінкам. До складу алкоголю входить етанол, або ми знаємо як етиловий спирт. Він досить легко і швидко проникає в кров плода і може залишити серйозний наслідок. На світ з'явиться дитина з вродженими патологіями – алкогольний синдром плоду. Діти з таким синдромом найчастіше страждають зниженням інтелекту або ж навіть соціофобією. Про небезпеку вживання алкоголю під час вагітності поговоримо у сьогоднішній програмі. Гості студії – пані Лінден, перша волонтерка в Україні, засновник з Корпусу Миру, засновник організації Ukraine Works Limited. Працюючи в різних інтернатах та сиротинцях, пані Лінден досліджує та вивчає цю проблему і має вражаючі результати. Пані допомагатиме вчитель англійської мови, перекладач, а тепер вже координатор програми пані Оксана Бойчук. Вітаємо вас. Також до розмови ми долучили медика. Це лікар-неонатолог Надвірнянського пологового будинку пані Наталія Карпенко. Хочу сказати, що тісні стосунки підтримують з пані Лінден коломийські союзянки, зокрема пані Марія Гнатюк, яка посприяла нашій сьогоднішній зустрічі у ефірі. Їй особисто за це подяка. Вітаю вас, шановне панство. Дякую. Отож, наскільки я знаю, пані Лінден, завдяки саме Союзу Українок розпочалася ваша співпраця, зокрема у нас тут на Прикарпатті, у Коломиї. Чи так то дійсно? І чи дійсно ви співпрацюєте з Союзом Українок? Do you cooperate with the Women's Union, Союз Українок, especially in Коломия? Yes, I do. I've known I've known Marika for 20 years. Я знаю Маріку 20 років. And I was very fortunate to work with her. We were able to show the video in English to many of her students in this girls program that she runs. І ми вперше показали це відео в програмі для дівчаток у школі шляхетних українок, яку представляє цю програму, представляє Марія Миколаївна. І розкажіть більш детально, що це за відео, що це за програма, як вона підготовлена. По можливості, якщо ми зможемо, ми в сьогоднішній програмі це покажемо. Це фільм підготовлений. Трішки про фільм розкажіть, будь ласка. Would you like to say some words about this video? Yes. Number one, it's been made possible with help from NOFAS in the United Kingdom. I met the director at a conference not last fall, as a matter of fact, and we had wanted to use this video in FAS prevention. Цей фільм був створений компанією NOFAS, яка є в Великобританії, і ми зустрілися на конференції з виробниками цього фільму. І що дуже важливо, нам було важливо, щоб був цей фільм українською мовою. Вони нам допомогли зробити субтитри українською мовою. But it was going to be expensive. Це було досить дорого. And we could not afford it. Ми не могли собі дозволити це. However, the director of NOFAS in the United Kingdom gave us the rights to subtitle the video in Ukrainian without charge.
І нам директор No Fast цієї компанії дозволив зробити субтитри українською мовою до цього фільму. Чи йде зараз розповсюдження цього фільму? І чи вже є відгуки, чи є результати? How do you spread this video? Do you have any results and some Відгуки, response? думки? Yeah, we met with the internat director from Petchnesian, and she told us that she had shown the video to all faculty members prior to the beginning of the school year. Ми зустрічалися з директором школи з Печеніжина, ми передали їм цей фільм, і вони показували вчителям на нараді цей фільм. Several teachers, one I know from the gymnasium, and also the director of the Petchnesian internat, have said that they will show the video to parents during parents' meetings in October. І декілька вчителів з гімназії теж показували цей фільм і зараз взяли цей фільм, щоб показати це відео, а директор з Печеніжина зі школи-інтернату запланувала показати цей фільм батькам на батьківських зборах у жовтні. And today, thanks to Ігор Слюзер. what is his name again? Ігор Граділь. Ігор Граділь. Ігор Граділь. Igor Hradil. We showed the video to a large number of people. There must have been 100 people in the audience today, which was fabulous. І це було чудово. Ми завдяки пану Ігорю Граділю сьогодні показали цей фільм у міській раді. На зустрічі було десь біля сотні людей. And we had asked that various groups of people be represented. We wanted people from the police, from social services, from the medical profession, from educators, people dealing with alcoholics, all the people who work on a regular basis with children with fetal alcohol spectrum disorders. Ми запросили різних сфер. Люди були з різних сфер. Були і освітяни, лікарі, були поліція, були запрошені судді, були соціальні працівники, люди, які працюють з алкоголіками, наркологи, були запрошені на цю програму, на цю зустріч. And I was very, very pleased and surprised that we had such a big audience. It was fabulous. Я була дуже було мені приємно, я була дуже задоволена, що така велика аудиторія. А загалом, яка у вас програма зараз перебування у Коломиї? Що ще заплановано? Ви вже частково розказали, що відбулося. Що ще плануєте? What in general, what do you plan to do in Kolomia, especially in Kolomia? What do you want to do and what did you do? In the past year, or is that what you're looking at? Okay. During this period of time. Oh, just during the period of... Yeah. This time I'm here just for a very short time. Я дуже мало зараз, на короткий дуже час зараз в Коломиї. Only 2 weeks. Тільки на 2 тижні. But we were on Radio Maria in Kiev. I was interviewed in Ivano-Frankivsk for the newspaper. I'm here. I will be in Rivne, which I mispronounce all the time, on Tuesday for a roundtable, and that will also involve the media. So I've been very active since I've been here. Протягом цього періоду вона дуже активно проводила час. Вона була в Києві на Радіо Марія, дала інтерв'ю. Потім ми були в Печеніжині в школі, зустріч була у нас. Це зустріч в міській раді, і вона завтра давала інтерв'ю в місті Івано-Франківську, місцевій пресі. Завтра у нас зустріч запланована в місті Івано-Франківську, і у вівторок запланована зустріч круглий стіл в Рівне. Там в генетичному цьому центрі в організації ці запланована зустріч. От ви, спілкуючись з людьми, які у вас складаються враження? Дійсно ви бачите, що люди йдуть на зустріч, людей турбує ця проблема? During this communication, how do you think? Are people interested in this problem? We've been working on this problem for 5 years now. Я працюю з цією проблемою 5 років. And I think more and more people are becoming interested. More and more people are beginning to acknowledge that this problem exists here. Has it been easy? No, it's not easy. But it's never easy to introduce a problem and to ask people to change the way they have done things for a long period of time.
що це не дуже легко є, тому що протягом цього часу, протягом 5 років роботи над цією, люди стають більше проявляють інтересу до цієї проблеми і хочуть більше знати, більше дізнаватися. Хоча не дуже легко вивчати якусь проблему. But this problem is not unique to Ukraine. І ця проблема не є унікальною для України. This is a world problem. Це є світова проблема. It's simply that I was asked to provide information here about fetal alcohol syndrome. Але мене попросили про інформацію цю, саме тут попросили, що я знаю про цю інформацію. Я хочу нагадати нашим шановним глядачам, що сьогодні ми обговорюємо тему вживання, небезпеку вживання алкоголю вагітними жінками. Ми сьогодні запросили до студії поважних гостей. Якщо у вас з цього приводу виникають запитання, ви можете їх задати, тому що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 38000. Будь ласка, ми будемо раді відповісти на ваші запитання. З останньої нашої зустрічі вже минуло 1,5 року. Ви були у нас у Головний, були тут у нас у студії, ми з вами спілкувалися. За цей період, чи відвідали ви якісь нові країни, чи відвідали ви якісь нові міста, чи маєте якісь нові цікаві дослідження стосовно? And during this period of time, you were in Colombia half a year. What did you do during this period of time? Did you visit any other countries? How did you work? Did you do any researches in this problem? I only work here in Ukraine. Я тільки працюю тут в Україні. And I only work here in Ukraine, as I said, because I was asked to do this work here. Тут мене попросили працювати тут, саме в цій сфері. Do I do research? Чи я роблю дослідження? I did go to a conference in Barcelona last fall. Минулої осені я була на конференції в Барселоні. It was the second European conference on fetal alcohol syndrome. So you can see how new this is to this area. Це була друга європейська конференція відносно фетального алкогольного синдрому. Actually, there was a woman from Ukraine who spoke at that. Там була навіть жінка з України, яка говорила про це. Так. Ми сьогодні запросили до студії, як я казала шановним глядачам, запросили також і фахівця безпосередньо, котрий стикається у своїй роботі з вагітними жінками. І, напевно, пані Наталя зможе нам розказати, чи дійсно у нас тут, у наших маленьких містечках, є така небезпека, що можуть діти народжуватися з цим синдромом, і чи взагалі ви, медики на місцях, досліджуєте цю проблему, знаєте про неї і застерігаєте жінок? На жаль, я вам хочу сказати, що про цю проблему, якраз про цей фетальний алкогольний синдром, я почула, коли Оксана Миколаївна почала працювати з місіс Н. Ви розумієте, нове у нас було є для багато, вас це, так? Для нас це було нове. В нас не звертали на це уваги, хоча деякі області України працюють вже по 7-10 років з цією програмою і знають, що таке існує фетальний алкогольний синдром. Наразі я в 2012 році перший раз, коли відвідала тренінг на базі Хмельницького перинатального центру, все-таки зрозуміла, що ця проблема в нас в Україні є. У нас в основному, якщо і з'являється така дитина в пологовому будинку, то ставлять абстинентний синдром. Але це вже тоді, коли жінка поводить. Так. Ну, це те саме, по суті, але відверто фетальний алкогольний синдром ні разу як діагноз у нас не звучав. А поставити його реально можливо діагностувати? Його можливо діагностувати в пологовому будинку, того що ці діти мають певні ознаки. Ну, але от уже діагноз в подальшому виставляється, коли дитина починає відвідувати дошкільний заклад, школу. Ми чогось всі боїмось дуже видимих фізичних вроджених вад, і це найбільша проблема. Але яка б фізична вроджена вада не була б, ви розумієте, що її можна коригувати хірургічно. Найбільший вплив алкоголь впливає на центральну нервову систему. Довготривалий вплив, він є і незворотній. І тут уже хірургічне втручання, тут має бути задіяно багато ланок. І лікарі, в першу чергу, батьки, дошкільні, шкільні заклади, сімейні лікарі, педіатри, лікарі-неонатологи, генетики, акушери-гінекологи. А що безпосередньо ви, як медик, дізнаєтеся у співпраці з пані Лінден на її тренінгах? Що ви для себе нового дізналися? Ну, про ФАС можна прочитати в інтернеті і вже десь собі практикувати. Нас, в першу чергу, нас навчили, як обстежувати таких дітей, на що саме звертати увагу. Тому що дуже багато генетичних синдромів
і багато факторів, не тільки алкоголь тератогенно впливає на плід, а багато і інших хімічних речовин, які впливають. А саме цих дітей нас навчив професор Джонс, який є, по-перше, батьком монографії генетичної, який вже 40 років досліджує в Штатах цей синдром. 40 років. Вони, по-перше, від народження таких дітей досліджують до підліткового віку і далі. Як ці діти адаптовуються в соціумі і як подальше вони стають батьками, ким вони взагалі в житті стають. Це внесло, нам дав професор Джонсон, подарував таку шкалу, є перші дисморфічні ознаки. Я, по-перше, скажу, що ці діти народжуються з малою вагою. От. У них мала голова, мікроцефалія, у них коротка щілина. І найбільше така ознака, яку ми ще можемо запримітити в пологовому будинку, це є згладження вертикальної носогубної складки. Ось є шкала, я можу показати на собі. Це коли сплощена носогубна вертикальна складка, вона зовсім відсутня, і витончена, подовжена верхня губа. Можливо. Вона дуже тоненька. Ми тут зараз покажемо. Ми якраз маємо це, коли йде від норми і коли вже явно виражений при ФАС синдромі. Це верхня, це вже проблема? Це вже досить, воно замітно. От. Ну, і, звичайно, що з цими дітьми треба працювати, і ми відчуваємо, коли є така дитина у нас у відділі. Ці діти збудливі, вони потребують більшої уваги до себе, потребують частого харчування. Вони практично, ці діти, не сплять. От. Чи пані Лінден готова була до того, що у нас все ж таки медицина, чи вона побачила, що у нас медицина дійсно не освічена, що у нас медицина цього не знає? Вона була готова до цього? І чому так сталося? Our doctors don't know anything about this. Were you ready to get this, to know about this? I'd heard about that before from a professor from the University of Oklahoma who is Russian. Вона чула до цього від професора з Оклахоми, яка є росіянкою. And she's working on fetal alcohol syndrome prevention in Russia together with people from St. Petersburg State University and also the university in Nizhny Novgorod. And she had told me that doctors there were not aware of the problem, and it was never discussed in medical schools in Russia. І каже, в Росії вона працює над попередженням фетального алкогольного синдрому, працює в Росії, особливо вона працює з університетом в Нижньому Новгороді і Санкт-Петербурзі. І вона дійсно знала, вона дізналася, що дійсно ніхто про це не чув. Ну, зараз вони тісно співпрацюють. Десь є такий момент, десь є така інформація, що все ж таки лікарі своїм пацієнткам дозволяють або й навіть рекомендують вживати там буквально склянку-дві червоного вина або ж пива, мотивуючи тим, що червоне вино піднімає гемоглобін. Знаю такі випадки з власного досвіду. Чому так стається? Звідки це береться? Ну, ви розумієте, я б сказала, що це досить хибна думка, і я не можу так, того, що не доведено кількість, яка має бути доза алкоголю, яка може вплинути. Кожна людина, ми по-різному переносимо ліки. Так. На кожну, одні ті самі ліки на кожну людину діють по-різному. Так само і вплив алкоголю і легких алкогольних напоїв на кожного з нас діє зовсім по-різному. І навіть, ви розумієте, коли дорослий організм, доросла людина може алкоголь вивести з організму, то в дитячий організм він легко попадає через плаценту, і печінка плода, вона не має тих ферментів, які би розкладали алкоголь на нешкідливі речовини. А вона вже мусить його перекачати, скажімо так, по-простому. Ви розумієте, він, по-перше, інколи буває таке, що вміст алкоголю у крові плода набагато перевищує, ніж вміст алкоголю у крові матері. Тому що коли, я кажу, що є багато методів, коли доросла людина може вивести цей алкоголь, то можливості такої у плода немає. Ну, і де ще є така історія, чи то міф, чи то правда, що вагітним жінкам, у вагітних жінок є всякі забаганки. І, зокрема, забагається випити пива. То дійсно таке фізіологія жіночої вагітної жінки? Чи це ми собі придумуємо, виправдовуємося? Ну, ви розумієте, я думаю, що це все-таки виправдовування, тому що я теж була вагітною і виношувала дитину. Я щось не відчула такої забаганки, щоб хотілося пива. Я думаю, що це все-таки міф. І, розумієте, переважно у нас вагітність не планована.
І все-таки треба ввести акушер-гінекологів і педіатрів, і сімейних лікарів, що все-таки жінкам репродуктивного віку треба планувати вагітність. І якщо жінка планує вагітність, значить треба припинити вживання алкоголю, бо все-таки набагато дешевше хворобу вести профілактику, попередити, ніж потім уже лікувати. Тим більше, що специфічного лікування при цьому синдромі немає, так як є конкретна хвороба і є конкретні ліки, які будуть допомагати. Ну і ще, наскільки я знаю, наш менталітет, напевно, може впливати на мою думку. Ми знаємо, що ми дуже гучно святкуємо весілля. І коли в нас молодята, як то кажуть, має бути перша шлюбна ніч, то, звичайно, молодята вживають алкоголь. І, можливо, і це так само має вплив на розвиток такої небезпечної проблеми. Так, ви розумієте, я навіть хочу сказати, що це для попередження. Навіть рекомендують, от за кордоном лікарі, і в нас лікарі рекомендують, навіть коли жінка вигодовує грудьми, не можна вживати алкоголь. У нас така є побутова думка, хай що жінка вип'є, то дитина буде ліпше спати. Ви розумієте, а ми ж потім не можемо знати, які відчуття у цієї дитини будуть. І я все-таки думаю, що це треба починати з садочків, шкіл, з коледжів, з медичних університетів, з медичних коледжів. Досить має багато ланок задіяння, щоб все-таки жінка, яка планує вагітність, яка вже знала про вагітність, по крайній мірі, припинити вживати алкоголь. Ми зараз будемо мати нагоду нашим шановним глядачам показати фільм, підготовлений про цю проблему, про це захворювання. На початку перегляду, от ми маємо тут, пані Оксана допомагає мені, ми маємо, ось так виглядає безпосередньо ця робота. Перед переглядом фільму, що пані Лінден порекомендує, на що тут найбільше звернути увагу глядачам нашим? Що автори роботи хотіли донести до глядача? I don't think there's anything necessary. I think they should watch it and then discuss the film afterwards. I think that works the best. Вона рекомендує, що краще це є необхідність подивитися, а потім обговорити. Отож, шановні глядачі, будь ласка, до вашої уваги пропонується фільм про сім'ї, які виховують дітей з фетальним алкогольним синдромом. Він має назву «Дитина для життя». Будь ласка. When I grow up, I want to be a police driver, artist, fireman, football. Don't know. When I grow up, I want to be on stage. I want my children to be free. Clever. Be confident, be responsible. When he grows up, all I want for him, health and happiness. If he gets that, that's everything. Parents want healthy babies, but most don't know about the most common drug that can harm their child while the baby is still in the womb. Do you have any idea what it is? Most dangerous drugs are cocaine and heroin and ecstasy, marijuana. Any drug the mother has can affect the baby. You might think, well, there are worse drugs than alcohol, such as speed, crack, cocaine, marijuana, whatever. But alcohol is the most toxic. If we want the healthiest child we can have, one of the things that we can do is avoid alcohol during pregnancy. Yes, all alcohol, when consumed by a pregnant woman, can cause brain damage to her unborn baby. If a pregnant woman drinks, she risks giving her baby brain damage known as fetal alcohol syndrome, also known as FAS. I've not heard of it. I don't think I've heard of it, no. Fetal alcohol syndrome is a medical term used to describe the effects that alcohol has on a developing fetus. When a pregnant woman drinks, the baby drinks as well. The alcohol is in the mum's bloodstream and it passes through to the baby's bloodstream. The baby can't get rid of that alcohol. Every time the mother has a drink, the baby has a drink. That means that the alcohol that the mother has in her blood goes directly through the placenta into the baby's blood.
The mother can detoxify her system by the enzymes in her liver acting on the alcohol and getting rid of it in that way. The baby's liver isn't developed, doesn't have those enzymes and can't do that. They're at a crucial stage of development, and their brains and central nervous system particularly are very subject to the poisonous and toxic effects of the alcohol. At different points during her pregnancy, different parts of the fetus are still developing. Alcohol can damage the baby's organs, brain, nervous system and growth development, depending upon when the mother drinks at any time during the 9 months of her pregnancy. Jamie is 13. He has fetal alcohol syndrome because his mother Carrie drank during her pregnancy. It's affected his speech, his learning and his maturity. No mother intentionally would want to do that to their child. Like, there's no one that would want to do that to harm a child. And I think about it, and I've said this, like, when I was little, that wasn't my plan, was to have a baby and be pregnant and drink and screw their life up. Like, that wasn't my ideal. I was getting picked on a lot. I used to go to an after-school program. I still get picked on day. He doesn't have any friendships, like true friendships that you would see with other kids. Kid boy. He ought to have FAS, and he always said one day he is going to be somebody who saved the world, but no one ever believed him. Women in the UK are making headlines with their binge drinking. They work all week and they go wild at the weekend. In the UK, a binge is 6 units. This is 6 units. Some women, they brag that they lose count after 10 or 20 drinks. They're out drinking with the lads. They're proud to be called ladettes. However, if they get pregnant and binge, they could expose their unborn baby to a dangerous cocktail which could cause FAS. Binge drinking is especially concerning because the blood alcohol level goes from 0 to a high level in a short period of time. If you made a mistake and had a single binge, if you made a mistake and had a few binges, you will still always have a healthier baby if you stop drinking. In a one-day binge during her pregnancy, Janelle drank a bottle of liqueur. Her son Jordan paid the price. The alcohol damaged his heart, his lungs and other organs. And instead of 4 chambers in his heart, Jordan has only 3. And at age 13, Jordan's had 3 open heart surgeries. I was young and I was very much in my partying phase of my life where, you know, weekend drinking was fairly normal. I actually got into a fight with my son's dad, and he had gone out drinking, so, you know, I was going to show him that if he could, I could. So I went out and I drank a 26er Kahlua, and when figuring it all out, you know, for, you know, me to have drank 26 ounces of alcohol, being all of about 100 pounds, and I had just turned 19, and Jordan was born with a lot of complications. He had 3 chambers in his heart instead of 4, and there were several other things wrong with his heart, and he had 2 right lungs instead of a right and a left lung. You know, the reality is that, yeah, you know, had I have not drank that day, he wouldn't have had the birth defects. I started recognizing, like, the behavioral characteristics when he was about 6. He's not aging the same way socially, emotionally, developmentally as other children his own age are. He's still interested in playing with cars and trucks, and other kids that are 13 are more interested in computers and girls, and normally at 13, you know, usually you have at least one really good friend, and Jordan doesn't have that. Rusty's my 4.5-year-old Chow. He's pretty much my only friend. So I think the first time I brought a report to his school that said that he had alcohol-related birth defects was one of the most interesting, because the teacher said, "Oh, so you're an alcoholic."
And I just went, actually, I'm not an alcoholic, and I just drank on, you know, the wrong day of my pregnancy. We really need to be telling people that, you know, one binge or, you know, one night is enough to create create physical and neurological damage in our children. I'm sharing what I have to other people, and also to teach other kids that don't have the disability what it's like to have the disability. My, decision that day is not just affecting my life that day, it's affecting the rest of my life and my son's life. Brain damage from alcohol is more common than most people realise. Many more children are born with FAS than with Down syndrome or spina bifida. Research in the US, Canada, South Africa, Russia and other countries report that 1 in 100 babies are born with alcohol-related birth defects, including attention deficit disorder, heart problems, hyperactivity, nervous system damage and other disorders. Think about it. Would you buy your baby a pint at the pub? So why give it to your unborn child? When a pregnant woman drinks, she can actually alter and damage her baby's brain. What we have here is a picture of a normal baby's brain and a picture of a baby who's been affected by fetal alcohol syndrome. And what you can see is that the brain of a normal baby is quite detailed, well developed, and it's larger. Whereas on the right, the brain is less featured, smaller, and just looks like a more undeveloped organ. The brain develops throughout gestation, and that it isn't just in the first 3 months when the brain is forming, but actually in the later months when the brain can be very vulnerable to alcohol's effect. This diagram shows the sort of features that you might see in a baby with fetal alcohol syndrome. The children have very small eye slits. Their philtrum is absent. The philtrum is the long ridge that comes down between your nose and the upper lip, and they have a really flattened upper lip and philtrum, and the upper lip is very thin. So it's not just the baby that's affected, the family is affected. That community that child goes into are affected. 3 out of 4 of Sonia's grandchildren have fetal alcohol syndrome. Only Peter, the oldest, does not have FAS. With the help of her daughter Tracy, Sonia is raising her 4 grandchildren since their mother Felicia died from alcohol-related disorders. Tracy was always there with my everything. I down one day, she would say, okay, then Mum, I would take Louise. I didn't think that Felicia was aware about how the effect of drink had an impact on her children. Mark is probably, out of all 3 of them, affected the most. He's unable to speak. No. He's living in a home in Doncaster and been diagnosed as being autistic, and he has problems walking. Come on then. Oh, yes. We're waiting for Kevin's assessment to be completed by his GP. And he has problems taking part in physical activities. He finds it very hard. Louise has been recently diagnosed about a year ago with fetal alcohol syndrome. She's really hyperactive and it's affected her speech. She doesn't speak. Peter's 16 now. He's doing his A-levels and I've been to the school and he's doing really, really well. My nan got a phone call saying that my mum died. And at first my nan didn't want to tell me. She didn't want to upset me. And then when I found out, I don't know, just changed what I saw, my perspective of life. So, all of my life, I've seen my mum, I've seen my dad drink, and I think I don't hate my mum, but I hate the alcohol. I just hate the whole aspect of it. Despite I do drink from time to time, I'm never gonna be an alcoholic because what I've seen, and it destroys people's lives. And it's destroyed my mum's, it's destroyed my dad's, it's destroyed my brother and my sister technically. And I hate it. The majority of children and adults with FAS don't look different. They appear to be the same as everyone else. We can't see their brain damage, but they may have mild to severe learning disabilities.
Because they have difficulties maturing, in adolescence they lose their friends. They end up alone. They can't do maths, they can't work out change or tell time. But because they look like everyone else, society expects them to act like everyone else. This is CJ. She's 20, but her academic ability is half her age. What is FAS to you? What do you have? I have a learning disability. Okay. And it's caused by my mom or birth mom drinking alcohol. Okay. And it means that I have trouble with some stuff. Okay. Like what stuff? Math and spelling and left and right and memory. Yeah, and memory. And memory. Well, CJ joined our family when she was 14 months old. She was recognized almost immediately as having all kinds of special needs. But from the beginning, she had difficulty with friendships. To this day, that's true. She has very, very few friends. She makes social faux pas on a daily basis that she has no understanding of what she did. Her anxiety level and her depression have gotten greater and greater as she's gotten older because she's not fitting in. Grade 6, I met Nicole. And we were the only ones out study buddies. And then in grade 8, Nicole met some smart people, like really smart people. And she was really smart. And we stayed friends, but her friends didn't like me because I wasn't smart enough. And I would try to be really smart, and I would try to, get good grades, but they'd call me dumb if I didn't get good grades. And if I did, they said I was a cheater. And I couldn't win. So, I just stopped trying. To look pretty much like everybody else. And to talk really well, which is also true of the majority of kids with FAS, talk really well. Society expects that you think well. And nothing could be farther from the truth with this disability. Talking well and thinking well do not equate. Well, I want to be like other adults, but I can't always be like other adults, so it's frustrating. It's because I can't take the bus, and I don't really want to drive, and I get worried a lot, more than other people do. CJ, like most children with fetal alcohol syndrome, and she is a full syndrome child, by the time they're older, they don't look particularly different. Society really thinks that if you have a disability, we need something that proves to us you need to have a white cane, you need to have a hearing aid, you need a wheelchair, or you need to have two heads, basically, before we're going to accept that there's something wrong because we can't see the brain. Sometimes I wish I didn't have FAS. Because, yeah. Fetal alcohol affected adolescents are usually half their age in terms of their emotional and social development. So if you're 16, you probably are acting more like an 8-year-old, but you're in a 16-year-old body and people are expecting you to act that way. If you have a child that's affected with fetal alcohol syndrome, that's not going to go away. It's there for life. Mental retardation, learning difficulties, attention deficit, always in trouble, always getting told off, never understanding why you're doing and what's happening to you. The children in this program are lucky. They have families to love them and care for them and support them. But difficulties often lead to problems. The majority of children with FAS end up in care, become homeless, run away, or get into trouble with the law. People always ask, what is a safe amount of alcohol a woman can drink while she is pregnant? Because we don't know the safe level for any particular mother, then I don't think women should be advised to drink at all during pregnancy. That's not to say that if you have some drinks during pregnancy that you're going to damage your baby necessarily, but you don't know whether you're the particular mother that is going to be vulnerable and whether your baby is going to be the baby that gets the poison effect. We don't know what the safe levels of alcohol consumption are, but probably the safest way forward is to say that no alcohol is probably in pregnancy. So the only truly accurate advice is no drinking equals no risk.
Kathy became a teenage mum when she gave birth to her daughter Carly at age 17. Our whole family existence was kind of built around alcohol. My father owned bars and restaurants, so I could always outdrink other kids under the table. I was a kid that was known to be, wow, that girl can party. So I'd think, school or party? Party. So I was off. And of course I was sexually active and partying a whole lot. And of course I got pregnant, you know. I went to school for a little while and married the father of the baby. And he was 19, I was 16. I was a hippie mommy. So I was an earth mom and ate natural food and, you know, didn't eat meat, and didn't kill flies. What I continued to do, though, was drink wine. And so all the kids from high school would come over because we had the party house and, you know, would offer me drugs. And I'd say, oh, no, I'm pregnant, you know. I can't get high. And I would just drink wine, you know. And I didn't think of that as a drug. And I didn't think that as a dangerous substance. They hadn't even identified that wine could cause permanent birth defects. When Carly was born, I was only 17, and her childhood was just nonstop going to doctors, going to specialists, trying to find out what was wrong with Carly. And it wasn't until she was 16 years old and I brought her to a university clinic to have her seen. The team of physicians sit there and affirm that what I had suspected was true, and that Carly had fetal alcohol syndrome and was mentally retarded because I drank wine when I was pregnant. I mean, just the waves of guilt and remorse that flowed over me were just incredible. And at age 30, she's a great kid. Carly is Carly's a child. She's like a 6-year-old, and she plays with baby dolls, and she likes sticker books. Together. Yeah, that is just the sun with all different colors. All over here, and these two did not get colored yet. But this kind of doll you can dress up with clothes. Mm-hmm. Her name is Diana, and she's one of my dollies. What a horrible cross to have to bear, to have a child that will never grow up because of some irresponsible action on your part. Think. You know, think about the consequences. Think it through.
Що ж, ми продовжуємо програму. І хочу нагадати, що зараз ви мали нагоду переглянути фільм про сім'ї, які виховують дітей з фетальним алкогольним спектром порушень. Фільм називається «Дитина для життя». Ви знаєте, коли переглядаєш ось такі історії, завжди чомусь думається, що це десь далеко, нас це не торкнеться. Але така біда ходить поруч з кожним з нас, і тому над цим варто задуматися. І пора в Україні вивчати так само цю проблему і ставити її на серйозніший, вищий щабель. Тим паче, що у нас дуже багато інтернатів, у яких так само виховуються діти від алкоголіків, та й не тільки від алкоголіків. І пані Лінден так само у своїй роботі відвідує сиротинці, відвідує інтернати, спілкується з такими дітьми. Поділіться, будь ласка, чи відвідували ви у нас зараз цими днями який інтернат і що побачили, з ким спілкувалися? Yes, I did visit Pechinesian. I have visited Pechinesian several times in the past. І декілька разів перед цим відвідувала печеніжинські інтернати. Зараз була в інтернаті. The first time I went to see the director in Pechinesian, she said to me, Mrs. Lindon, I've wanted to meet you for some time. Перший раз, коли я зустрілася з директором інтернату, з пані Катериною, вона побачила мене і сказала, місіс Лінден, я хотіла вас, вже давно з вами хотіла зустрітися. And she quickly went off to the library and came back with copies of these two books, which we had given to Stefan Sverdlov, who is the director of the Mikulichin internat. І вона швиденько пішла до бібліотеки і принесла посібники, які ми раніше ще дали директору інтернату в Миколичині, Степану Свердлову. We'd given him several copies, and he believed that she was an outstanding director, so he made sure she had copies. Ми дали йому декілька копій, і він нас завірив, що він дасть копії іншим директорам інших інтернатів. She had underlined all sorts of sections. She had notes and margins, and she turned to me and she said, before I received these books, before I read these books, I did not understand these children and why they behaved the way they did. And she said, now I have a much better idea how to teach them. І коли вона показала мені ці книги, там були зроблені помітки на полях, кругом підкреслено було, і вона каже, що я раніше знала, виховувала цих дітей, займалася їхнім навчанням, а коли я перечитала ці книги, в мене помінялося відношення і помінялися методи навчання і виховання цих дітей. She wanted more information, and so more recently we have provided her with two manuals, Canadian manuals, including one entitled Teaching Students with FASD. І вона хотіла більше інформації, і ми недавно їй передали два посібники, канадські посібники. Один з них називається «Навчання дітей з фетальним алкогольним синдромом». А ці діти потребують зовсім іншого виховання, ніж вони отримують у цих закладах, у сиротинцях. До них потрібна окрема програма якась? Do these children need another program, another teaching process? Do they need another bringing up? Ви побачили особисто, що, який? It's very, very important that parents understand and that teachers understand how these children learn. And these children do not learn the way other children learn. І батьки, і вчителі мають зрозуміти, як навчати цих дітей, а особливо, як навчати цих дітей. Вони не можуть навчатися так, як звичайні діти. Звичайними дітьми. Так, вони не можуть мати особливу програму. Так, особлива програма. And one of the major problems here is that there are no trained teachers to teach these children. І основна з основних проблем тут така є, що немає навчання вчителів, які навчають таких дітей, навчальних таких тренінгів для вчителів. But the director of Pechinesian is very progressive. I mean, she runs an amazing school. Anybody who's visited it has to be totally amazed by what she's been able to do. But she wants additional information because she wants to know more about how to teach these children so that she can really reach them. Директор в Печеніжині, пані Катерина, вона є дуже прогресивний директор. Вона там зробила величезну роботу, грандіозну роботу. І не знаючи до того, і не маючи таких великих коштів, але справа в тому, що вона хоче далі розвиватися, далі додаткову інформацію, як розвивати, як навчати цих дітей.
в першу чергу це потрібні спеціалісти, потрібно посилати цих вчителів на навчання, чи потрібно чисто з матеріальної точки зору щось змінювати для цих дітей? Що перше? Матеріально-технічну базу? Money to help them to involve to this project. Що перше, що найважливіше? What is the most important in this situation? Money or educated teachers? Educated teachers. Освічені вчителі, спеціалісти. I have been talking to two professors, Canadian professors from the University in Alberta in Edmonton, Canada. Я до цього розмовляла з двома професорами з Альберта, з Канади. We've been talking about the possibility of their coming over to Ukraine to teach teachers, to teach children. І ми говорили про можливості, щоб навчати вчителів, організувати тут навчання для вчителів, які навчають таких дітей. And we have been talking, needless to say, with the director of the Pechanesian internat. Тому що ми говорили про це з директором інтернату, це обговорювали цю тему. One of the problems clearly is that it would be expensive. Але одна чітко ясна проблема те, що це є дуже дорого. Знову money. Так. На жаль. Скажіть, це проблема сімей неблагополучних, як ми звикли вважати, десь трішки нижчого соціального рівня? Чи ця проблема може торкнутися і більш заможних людей? This problem touch different kind of families, rich families or families with a bad condition. How do you think? It touches all families. Може торкнутися всіх сімей. Although it clearly, there are areas which are depressed. In the United States, these are typically Indian reservations where there is no future. Були в Америці резервації, де більше індіанців жили. Canada has similar populations where they find a lot of depression. І Канада мала теж такі самі поселення, де було дуже багато, низький рівень життя. Here I understand that in certain communities, rural communities in particular, the problem is worse than it is in some of the more metropolitan areas. Я зрозуміла, що на деяких тут територіях, з метрополіями порівнюючи, що теж є дуже така складна ситуація. Places where there's not too much to do, places where there's not enough work. Є, так як люди не мають чим зайнятися, не мають роботи. For great. У нас залишається дуже мало часу до закінчення, вже закінчується ефір. Я ще так само хотіла, щоб кілька слів сказала пані Наталя, як фахівець, як медик, сказати, порад, можливо, чи, можливо, якийсь такий настанов нашим вагітним, майбутнім мамам, нашим вагітним жінкам. Я б хотіла, щоб ми все-таки почали б ще з самої утроби матері виховувати майбутніх мам. Це буде досить важливо, щоб нас все-таки навчились наші жінки, лікарі планувати вагітність, готуватись до вагітності. Тому що обстежувати вже вагітну жінку і лікувати вагітну жінку досить складно. Як ми вже зверталися, що хворобу найдешевше, яка не потребує багато затрати коштів, попередити. І рекомендувати жінкам репродуктивного віку пити фолієву кислоту до зачаття протягом 3 місяці і перший триместр вагітності. Це буде найбільш корисним, ніж пропонувати їй випити келих червоного вина для підняття гемоглобіну. Дякую. Якщо наші глядачі зацікавилися, де вони можуть, нагадайте, де можуть отримати необхідну інформацію, чи, можливо, почерпнути, купити, придбати літературу? Where do our viewers can get this information? Where can they get this information? We have a website, and we're quite excited because it's now becoming trilingual. It's always been accessible only through English, and now it's accessible through English, Ukrainian, and Russian. Вся інформація є на веб-сайті. Ми дуже такі ніби радісні, тому що ця вже інформація є на 3 мовах: англійська, українська і російська. Бо раніше була тільки на англійській мові інформація. Дуже важлива література. Чи можна її так само прочитати, чи можна її десь і придбати? Літературу, буклети ви випустили. Придбати, чи це так само? This book is available, you can download this book from our website in both Ukrainian and Russian.
Ця книжка є доступна на нашому сайті українською і російською мовою. Флаєри розповсюджуються, наскільки я знаю, по так. місту. Жіночі консультації Жіночі є, консультації ці флаєри. є. Так. На завершення, звернення до наших коломиянок, до наших українок. Can you address to our viewers, what can you say to our people, to our women? That's a hard question, isn't it? Це важке запитання. Складне to prevent, yeah. I think they need to view this video. I think the video is a wonderful tool for prevention of fetal alcohol syndrome. We have purchased a DVD. We can make copies of the video available. People can gather in their homes, maybe having a few friends, and watch the video and talk about it. We've also given copies to schools, and we've heard today that in colleges we've heard today that many teachers plan to show it to parents during October, but it's also being shown to students because here we have young children who unfortunately are drinking a lot and are sexually active. Найперше, що я хочу порадити, це дивитися відео. Це чудовий інструмент. І це відео ми роздали школам, і багато сьогодні вчителів виявили бажання, щоб показати це відео на батьківських зборах. А ще ми придбали DVD, хто захоче, ми можемо дати DVD, щоб могли вдома подивитися, зібратися в сімейному колі з друзями і передивитися цей фільм. Я дуже дякую за нашу сьогоднішню розмову. Сподіваюся, для наших шановних глядачів вона була конструктивною та плідною. Сподіваюся, до наступної зустрічі в цій студії. See you next time. Окей. Дякую шановним глядачам за те, що ви були сьогодні з нами. Хочу сказати, що давайте все ж таки, якщо ми проблему не знаємо або не вивчили її, не будемо відсторонюватися, будемо її вивчати, щоб, не дай Боже, не трапилося ніякої біди. Давайте побачимося рівно за тиждень, наступної середи, і поговоримо про все, крім політики. Шануйтеся і будьте здорові!